არ, ჟურ, სუმ, ოთხო, ხუთ, აში, შქით, ოვრო, ჩხოვრო, ვით. God first created the earth and its people. Then he took those people and their languages in hand, and as he flew over the earth, he sprinkled them over all the continents: Africa, America, Antarctica, Australia, Europe, and Asia. When he grew bored of this game, he dropped all the rest on Caucasia. Laz's children still play traditional games in a world where the virus of technology devours all values. Games must be played in groups. Sometimes you watch them, but sometimes you must get involved and roll around in the mud. But most importantly, they are inherited from their ancestors. The games of centuries past are revived in chuckles of children and live in the dreamy eyes of the old people. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13. Tamam ne oldu? Olmaz öyle bir şey. 13, 15. მეტი პაზუნ მოვკვათუნ თხიში. ჩამიში დააკაივენ. ასო დობდუმეთ, გებოკანკამთ, გებჩამთ. Tsili Tsukali, or Tipcat, a game unique to Anatolia that has many names and is played in many places and cultures, but always the same game. Ayşi. Say. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Duzi zogovinchetit, asho kai geboktamtit hay asho. Dodgitut ondan sonra bigate, gebokankamt. Ogine dido karabalugitu kşoy. Hatsiso badepe khodoskidu. The sky above us that the children of the Laz today behold is the same Colchis sky under which Phrixos, the son of Athamas, king of Orchomenos, took the ram with the golden fleece. Hermes sent the ram to save Phrixos from being sacrificed to Zeus. It was to be killed as Phrixos entered Colchis, and its golden fleece given to Aeetes, king of Colchis. And Colchis is where the Argonauts sailed to find the golden fleece. აქ გამოფენაში კარგად ჩანს კიდე ფოტოზე საკულტურო, ესე იგი სამსხვერპლო, სადაც რა თქმა უნდა რომელიღაც კერძი იყო ჩამაგრებული, თუმცა ჩვენამდე არ მოაღწია, მაგრამ აშკარად ჩანს რომ ის აქ წირავდა სხვებს კოლხები, მაგრამ სამწუხაროდ ჩვენამდე რა თქმა უნდა იმ კერძმა არ მოაღწია. აი ხედავთ, ეს რომელიც აღმოჩენილი არის ვანის ნაქალაქარის ცენტრალურ, ესე სამხრეთ ნაწილში. და დათარიღებულია როგორც უკვე აღვნიშნეთ მეორე პირველი საუკუნე. აქ ნაპოვნი არის
ფრინველის სულები მიწასთან ერთად დალექილი და ზემოდან როგორც ჩანს სითხე იწირებოდა. Nobody knows why pigeons are no longer sacrificed in Colchis. Perhaps it is because the ram, the golden fleece, was sacrificed instead. No matter the reason, the Laz people have used ram's horns as tokens of luck and protection against evil for centuries. So much so that this stone, this last bed for the dead as they are bathed for the netherworld, was adorned with the figures of rams. These are pagan beliefs that have survived up until today. All this noise and hassle tell us construction is almost over. A special invitation for solidarity, where doing things together is the aim. Устак найла точно динашкуле жин чатиша макасиша сиакомулун макасиша сиа мохтайс кесей канкомс эведеведи жужу так канкомс артук дичоду дон макасиша сиа мохту муту могатен მუთუ გიოკიდათენ აბეიმეშამს კომოღით კომშოპო ზოი კანკუმს თელი ეიზიგნენ ჰენტექტი თითო ბასმანაიაჭოფენ ამფე კომოღამან არმეთრო სუმმეთრო ხუდმეთრო მუთურენიშტე თელის ნაიაჭოფენ სტე ზენგინეფეკ იფეღეფეში მოღამან ელამფულეი მოტაძიეტთან დეინე ასესენამინე ბაბან ეკაიბო სანდრონ აილიულიოსუ საღო კაი მუჯო All this fabric is part payment for the work of the craftsmen. Each family contributes as much as they can. Yet another aspect is hidden in this tradition. In order not to shame the poor, people who have more bring their presents hidden under their clothes or unseen. Tel dokodumdo artık mururdo magasi koku gidit demek ki si başarı da çopkim teşçeyi. Bayrağı yeri solaşkura koçik elit skams tabanca otkopes. Ha munon telli marte koçepes oputeşi koçepes. Ma okoyip kodum ma naylap kodum. Haberi gudan. Haya akhaftas vindras hako yobun. Andras vaybena. Vindras go yobun. Vindras boyna murun. მოგიწვა მართე ოპუტეშიკოში ჰანდღამურუნ დო აკაბი შენჭუმანი შემურუნ ექტი იოგიდამს A sarandar is a storehouse which has been a natural fridge for the Laz for hundreds of years. Wooden wheels stop rats from reaching what's inside. Air flows in from 6 different holes, caressing the stores of food like a cool breeze. This is a symbol of the Laz and shows how readily they find solutions. The first few steps of a traditional sarandar are made of stone. This is designed to keep the children away. Ja, ich komme das ja heute dort geduldet das. Heute oder die Bruder, ich komme das ja in Nailas dort geduldet das. Aber es heißt Nailashi
ნაილაში ფაიდე ოჭკომალე შანახ. Each cylinder is exposed to a nail only when the roof is settled, and each step until that single nail is drawn while wood pieces embrace each other. Tulinondina demirina kokotovu bampi timu de gamattertide. İki boligoca çukona al elagaru 10 dakika beklerdi. Craftsmen prove their mastery when the corners are constructed. The Laz still use the very same techniques inherited from Colchis. Traces of Colchis can also be seen in their weaving. ოთახები, აივანი, მოგრიცხული ოთახი და ყველაფერი გადარჩენილი არის მშვენიერი. ის კი არა, ცხრის ფარეხიც არის აღმოჩენილი. ცხრის ფარეხი, სალამური და რა ვიცი ესე. Sentişi hemen tude onçamue. Pirinci onçua uşeni onçamue yani ancak onçamue'dan xvala pirinci vayinçuan, sxuliti, uşkuiti, urzeniti, cuvali dologman, nçuaoman ve lova şia ve gamiminan. Nagamaktasen lovaten gubuman, naiguban şia do lova geyşiyaşi pekmez yiben. Küme do balamani yikuman. Txi veya nukapet tsoneyiz dolon zaman. Oshikume dobonti nishaste gobolapi, seenti ebola. Yogani mobolapi, seenti ebolapi. Goink ides tonnepe, moik ides kumepe. Grape syrup, a traditional recipe, passed down from father to son, tastes so unique. In the end, the reward could be only a few sweet drops. The fruit juice will flow and drip into the grandparents' cauldron, where it will meet the endless flavors that this land has to offer. One step forward and one step backward, one to the side. These steps don't belong to a dance. They form the rhythm of Om Chamui. The harmony of Om Chamui carries traces from the sociology of the Laz people, which combines music, the horon, and entertainment with their daily work. Wolves, bears, and boars can be uninvited guests. The Laz chose to evolve with nature instead of fighting against it. Just like the ska mangana, this is an invention out of necessity. უცხეთელი ვორდეთ, ფათორონი ვამებოდეს, უცხეს დანძივე მაცორეტას, აღჩამი შაეგბოთეთ, კალება მეებუთვით, საფახტა ბოწკექი, ხაოკი ხუდომ ჭიმა მოხტის ხულე ღეჯიქ, თქოგო ისურო მოინე, თეხაია რობოდ ბაბაგდოდოზანო, ხაშობი მაიფეტიან. Even in the Black Sea region, water cannot be found just anywhere. Houses, as well as fields, must be protected from wild animals. One solution the Laz people came up with was wind energy. Onkankoni is the version of Ska Mangana which works with wind energy.
The architecture of the Laz is a visual feast of the wood and green granite found in abundance in this area. These two resources this land offers are parts of a complex system. Green granite, hidden in a world of green, leans on chestnut timber, withstanding the fury of ages, just like unique gems scattered on steep ridges. Lazapesi oxoy iye aynı planiyen. Oxoyşi jurnekna oğun. Alnekna joapnas yani gibelitişi. Majuan nekna kordelitişi gele. Gibelitişi kelenan didinekna. Heneknas naamachta oxoşkagu nauzmenan mutvares amulu. Lazapesi oxoy oxoşkagues iskidunan. Yay hegikuman hegdoxedunan. Namulunan musafirepekala nadoxedan yey hayati. In the 16th century, in Europe, the symbol of today's civilization, people threw their sewage out into the streets. The Laz at this time used bathrooms and toilets inside their homes. Their bathrooms and toilets were always equipped with two doors, one leading inside to the house and the other outside. It was unacceptable to walk into the home with dirty clothes from the fields. Hayatişi sağı yani köşki odası uzumenan hek musafirepe onjiyaman. Soli yani musandarado hamamenan yeyen hek nusado didi bici na oçinaman hentepe canan. Sağı yani köşki odası do çuti odaşı araz sokağı na uzumenan çeçme tuvaletiz na uzumenan şeyin. Doğatın agitvitzde gibelitiş gelenan yülünün didi merdiveniz o işi ana amahtimonitu. Açkva çeşmeş gele zelzele do yanguni gibi şey ivaşi koçepek aniden nagamahtanon ju nekna he neknasen ohoşen kamu kapunam igzarlan. The architecture of the Laz reflects the local culture. As a token of respect for private life, at least 3 rooms in a house include bathrooms, even Turkish baths. One such structure that has survived unto today is a 400-year-old mansion with its 2 Turkish baths, which are still in use. Beşi falan. İçeri 150 taktat vardı Hamza. Karbunga iyettu. Dolokeni doşemepe 200-300 import tabi dolok. Motopkudan boli içeri import. Eçiçilo muhi çeşidi yine çadun. İndöneri utalugi muhi derdi. This mansion also reveals clues to even earlier architectural styles. However, during the Russian-Ottoman War of 1877 to 1878, it was used as a military headquarters. The inscriptions on its walls, like Ottoman embroidery, tell us of the sadness and pain of war. The War of '93, as with the other peoples of the Caucasus, meant agony and pain, death and exile for the Laz. Sometimes little children were the sole survivors of many families. Thousands of people were forced to leave everything behind, and the fear of death was everywhere.
Doch koçi mucho es da iona da bulaşıcıya. Hemen alsın lan. O ayget ve toz do dokuşani do. Koç kız do. Helesa gitsi ve maoni, yalesa gitsi ve maoni Mehmet içkimi. Giuseppe namoxtates tei Pythonepete qatapershembe dras hek moites do moites shkule prinji purguli dolokunu kilot pantoloni çizme ceketi qabani derken qabete dolokunu pete çkunepek dot qobutes do tvis letas tude hodixfafutes do duzina genişi duze ferenşeni koçi aşfaci ziafut timutepeşi doxfamtes do artikati teg moxtates emteve goçumetes do çkuni Türkiye's kepeşe karagiaxi şenjgonumtes do Some of the Laz that left during the War of 93 reached Adapazarı, Düzce, Akçakoca, and Sapanca, either by sea or overland. Some returned back to their homes after the war. Some stayed in their new homes on these frugal plains. This situation caused the first diaspora of the Laz, who shared the same homeland until 1877. Zugas, Rusisch gemepe mochte koget gitudon, bombardumanis kogetskezia, mahallez nates kochepe I xola ünyeye taraf imtezdon. Artık mebulut hadi deli dursun utumetezdon koçisti. Ma naboşodini oxoy vabziya şakez vabulu deyine. Heyavanın vanitskudon, xola camişi işte on depe noçkadamtudon çi karfepe. Do hek işte bir bombardıman namat uste hek dovuldu. The War of 93 also illustrates the stubbornness, cunning, and intellect of the Laz. The Laz militia would sometimes light fires on hills and use dummies to divert enemy fire. Askeri doçut atudon, hemuşenim Seyişi güverdi diyor, gaz tenekeleri diyor, kufape dolaba bukamtı diyor. Seyiş güverdi diyor, hentepe diyor, ta tepeden galişe, dereşe, meye bonginamtı, kalabalık nabu datsonetes. O kaçka tenekepeti çutamegut diyor, tenekepeti gizli xolet tepe şakiz eşer bilmetet geydi. Dereşi kenaris, toki gitvaley osuinamtes doğun, gülteyi vazzadı. Dido koçiyenan, gulunan, dereş kenaris, çumenan diye, Rusişi askepe mamukaletes yakule. Ondepe motsayamtes haşo xendegepe siyasan tepe munan bagiçkin beçkime. Hag diyor sipey evzinde takolen diyor ondepe karşı dereşi kapul mekolen Rus askerlerine işte hakolen savaşı bikomde tanazıyorum xendegepe iyi sipey yendiğini motsayamtes. Papuçkimi huşuta 93 harbi kol ağasıyottu. Hisikole gilicite moxtu. 1880-81'de ham Dutxuri Ustapeşe Kocaçe Sumtsana Şikule haşo nagazinan konağı ediyor. Namoğu gilici, betti gilici, ağalık gilici. Hako nadibadu biçi berepe eludve. Returning soldiers would hang their swords above the beds of the newborn babies to protect them while they slept. Nani, gikana gonjilale, gokustra eske gionale, gobinale, montana skimi, yaliskimi, skandem skoni, tivarore. Omtseli kododugum teoda, kafrihonoçam te koda, kiliçi kojelavum teiko. Şimdi bazı berepe akşamdan döncüramte çumani şuğureri ziramte. Himuşeni onu kiliçi kojelavumte dua ikumte su. A person's first encounter with his or her culture is very often through the lullaby. Beti çukalite kojedguman, ocakluği. Kremulite kokotsobaman, boli tereyağı kojeduman. Ondan sonra tsari kojelubaman. Lazutim çöriye kubaman rosi kopate dvoktaman. Şura komelohta şikule kojigaman çukal. Najigane xavitsi saganepe. Bakirisi saganepete, dişka kuzepete. Oğlum yok napamto, hebe peşkin drazitu, moitu, bonumtu, tschonumtu. Maşkitanin draz mesela hep annesiyle beraber yıkardı, ederdi. Ondan sonra 7'sinden sonra gitmezdi.
The first child is not only special for the mother, but also for the grandmother. No matter how far away lives the grandmother, a second dowry is prepared for her for the newborn baby. A first child is a cause for celebration of a kind called chanda. Bees play their own role in these celebrations. Although it is forgotten today, the ancient Laz believed that if pregnant women touched liver or strawberries, their babies would have freckles. Women in the last months of pregnancy would sit in the courtyard, and corn would be ground on their laps, and then given to horses for luck. The Laz in Georgia can tell a baby's sex from the food that is offered, whereas in Turkey, a scythe or a knife is placed under the cradle. To ward against evil, babies' clothes dried outside need to be collected before dark. If not, they are passed over a fire. Before a guest held a newborn baby, their clothes would also be passed over fire. The birth traditions of the Laz are also entwined with their warrior traditions. Military service is also a symbol of power and strength for them. The Laz have been warriors from time immemorial. It is exactly for this reason that military service still continues to be a ceremonial phenomenon. The tulum must be blown, the horon must be played as part of the ritual. Doloxoşan muxtase. Sevda muço even, qalbişen gamolun, xoroniti heşon, qalbişen gamaxtase, na moqzon stey xona. İyi şeyin aşk var, iyi düşüncen aşk var, xonuşu var xona. Tulumun 5 tane şartı yok. Her tane muşi, birinci muşini al, tulum bir bosu kendine alsın. İkinci muşini al, tude pisari ortasın. Sum ve üçüncü olan çok güzel oyun vuran, yani horonun acı çayına o biray ortasın. O tkina o, horucu zalemon anay horon ama, tulumun sesi ve acı çay horoncunun neler adı kula sesleri, öyle bir kalabalığın şey olacak. Beşinci en önemli şartı muhakkak halkanın içinde soykoruna ve skuabızımı da ortasın. Sif koçebeşi oyunu var ya bir çebeşi, dolokunda da bozun kalıp ortasın, hindop skua oyunu ya. During the Turkish War of Independence, the Laz were heavily involved. Atatürk valued them as friends and took one as his personal secretary. They fought until the last drop of their blood and are remembered in Nazım Hikmet's Ran's poem, Kuvayi Milliye Destanı, in the personality of Ismail from Arhavi. He wrote about the Laz and their efforts, their work, and their face-to-face posture with death. Elleri kanayarak çekiyor İsmail kürekleri. İsmail rahattır. Kavgadan ve emanetinden başka her şeyin haricinde İsmail unsurunun içinde. Emanet bir ağır makinalı tüfektir.
ve İsmail'in gözü tutmazsa liman reislerini ta Ankara'ya kadar gidip onu kendi eliyle teslim edecektir. They were mariners, they were fishermen, and they were nourished by the bounty of the Black Sea. The winds and the waves and the unique pressure systems make the Black Sea unpredictable and dangerous. This has influenced the very character of the people. From the 13th century, merchants from Genoa and Venice trading on the Black Sea were forced to change the design of their vessels. These new designs and the invention of the compass helped them to penetrate the Black Sea. The Black Sea represented life for the Laz. Life meant fish, and fish meant anchovies or hamsi, the crown of the table. Atisheni, onseni, ogine, çku zuğaşı amaptadişi, çkomi didotu, kapça didotu, mezgiti didotu, oni kefali didotu. Efendim, istavit çoğumdit. Hatsi ne mezgit doskidu, ne istavit doskidu, ne mudu doskidu yani. Zuğaşı ama bulut, anğas artavan çkom, jurtavan çkom vamacofeyna. Eskide ar saçmaten ebotfadiçkule, saçmana mutkoçadiçkule 10 kilo, 8 kilo, bir kasa, 2 kasa çkom çoğumdit. Hatsen tepe gondunu vaen. მეტალურგი ხალხი. ბრინჯაოს წინვალე მეტალურგია შეიქმნა და კოლხები იქიდან დაწყებული როგორც თურქეთის ტერიტორიაზე რომ იყვნენ ხალიფები, მოსინიკები, რკინის მეტალურგიის დიდი ოსტატები იყვნენ. აი ქობულეთის რაიონში, ჩოლო-კოჩხამურის იმაში რკინის საბადოები გვაქვს ასეულობით აღმოჩენილი. ჭოროხის აუზშიც დიდი რაოდენობით აღმოჩენილი არის. შემდეგ მე მომიწია ყოფნა მელენში, თურქეთში. ხო და იქაც, ესე იგი, ვნახე ყორღანები და რკინის სახელოსნოები, რომელიც გასათხრილი და შესასწავლიანი. მეტალური და მეთევზეები საოცარი. ლაზები ცნობილი მეთევზეები ახლა და რა თქმა უნდა მეზღვაურების იყვნენ. ესე იგი, მე ვაჩვენებ, რომ აქ მეთევზეობისათვის იყო ძალიან კარგი პირობები. გათხრების დროს ანკესებს პოულობთ, ბადის საძირავებს პოულობთ და აქ შემოდიოდა ამ დინარებში თევზი და ყველაფერი ძალიან მაღალ დონეზე იყო. ოღონდ ისე შოდიდო კაპჩათი ვაიბენ, ოღონდ დაადიდო ივედო. ჰამუშენ ირმისენე ოღონდ კამიონებეთ ულუდე შკულე გზას დიბღედეს. თენეკეპეპებ კოაბუმტით დო ონტულეფეს გებობღამტით. ლაზუტი ონდი სებზეგაი ვაზდიე. Ama haziçka kapça van ancak eşi toşkomoni ancak eben. Çutan, badoskidu. In this frugal land, people used fish even as a fertilizer. But the sea is no longer so giving. Illegal fishing methods and the damage caused by the motorway construction has ruined the natural texture of the region. Yet a fill-in road is just like adding some sugar to a cup of tea. Untamed sea and stout rocks were ever ready to embrace each other. And the people of the Black Sea would not embrace this road, which had become a wall between them and the sea. The role of the fishermen and their indigenous boats in war would never end. It was 1914 when the Laz boarded the boats again and drove their cattle by road. And this second migration was going to be higher in numbers, yet lesser in extent.
and the ones who left would make it until Unya and Samsun and return to their homes after 2 years following the Russian retreat. Armoyundan oktav bozuldu Rusi mulun bidatı. Bir telaş. Rusi mulun muitku. Planın, boğuynanın, şiyanın. O kadar bir korku oldu yani. Baba nanak dedi, hemen dedi. Gâpe kogedu dedi. Kodupe konok fatu dedi. Dogubu ente dedi. Gâpe do haziu dedi. Efendim, bilatın dedi. Babam muşidon, şen ayrı kodoskidudon. Daipe Muşikala Ünye'de oraya yerleşmişler. Sonraki on dedi budur. Rusepek işgali çopxeşkule memleketi oxoyçkuni hastane yıkmazdon oxoytkani depo. Anneçkimi uxveneto. İgzalezdon Trabzonişe. Hekardi dikfaşiyaniz kodoinudon be. Oradan göktete şifelukapete. Tears, the only company for hundreds of migration stories, and all the pain that was embroidered into the memory overflows when the stories are told. 2 tane amcası varmış. Hepsi ölmüş. Hiç kimsesi kalmamış. Bir tane dayısı kalmış. O da ufak çocuk. Seişi gverdis moxtes dedi, as xes gyagnes dedi. Çku oxorcalepe do badepe enan dedi, heko gencepe va anan dedi. Ta muacilluğuz telbus, harbişa igzales do dedi. Oxorcat kudon ki babamuşiz Ali gözittu do. Ali vaytişkimiz bozo ionamanya ta. Emene bet xes kogyagnes ki. Emma mupa muca bojgina telli uyut yamege. Telli gogunskines do, oyunus kogyagnes do, vi naşkves do. Emene be imtes do. Sabahtan Rusepe moxtes don mig ionam tu yautsves don. Kogolos faz don emenepe. Koşirit hako na gionam tu yauts don bozo. Jut tane kotsi don hente ez des mendion soyones vameçkin ya. Gontines ya Rusepe ya. Çünkü masone tuzanak ya, etaki elimizde man ya. Aşı şey değil ni. Ki yaşım yüzdür, yüz buçuya, yaşım yüzdür. Ömelilerine ekole idit koti megokvatatın ya, akole idit koti megokvatatın. Biz zad nanaçkı minamit soya. The war was harsh, and the Laz fought in militias in areas where the regular army failed and supported the Turkish army by stealing supplies from the Russians. Duzis am dras avem gala raçop Ako morto. Koçik dedi ki hamiye ya kapistona uzumenan değil mi ya? Ho dedi. Ati kapistona gali ho. Maya hak dedi ondi petya. Çünkü kapistonaj gele bordu ya akol gele hap yaptık ya. Savaşlar sırasında Arabi'de çok büyük çarpışmalar yapılmıştır. Kapise Deresi geçilememiştir. Uzun süre direnilmiştir. Bu dirençler sonucunda ilçedeki o eski taş evler, Arabi evi dediğimiz bu taş evler, ahşap arası taş dolgu evler maalesef büyük çoğunluğu yok olmuştur.
Aravishi orine zugashen topi otgochus kogyochkams. Na otgochu topepeshi arteri okhoich kunis kumokhvatun. Tu de temelis jukarishi jin kvazmatudon kva hakonai gamakhveyen. Gurbetişen moytu şakis majvanepe arkadaşım tepeşi birliği kala askeri işte savaşı işte igzalesdon dedeşki mi khvala kodoski dudon. Khvala doski duşkule inanamushi kutsudon ki hak kodoski de motulu beçki mi ondevi mahaşo şeyba mahanen heşo vayven mutlaka bidadene khvala idudon birliği muşiziyu elak atudon yani muşiz yüzbaşı yaralanmış heya ondiziyor Kayaz kapulaz dedi mokoptko bittortunya. Heya diyor mobuşletini nayab kullet ape parçape evzdi. Çkimi kala na idu mitik sani vagoyktum. Women, Laz women, unchanging figures of life, shoulder to shoulder with Mother Nature. Women with baskets on their heads, with babies, with herbs, with endless responsibilities. Women who bear aged traditions as rooted as seasoned linden trees. In every death, in every birth, in every wedding, at all steps, and especially at the hardest steps of life, the lament for the dead and create sagas. Dido acina upes hele yakınina spes oko schuten derdepemuşi acepemuşi niu jam spes usumettu oxotsona pamtu komolepek dido vako schumtes ama komolepeshi nako schumam peti iettu mignapunma miziamunti Dez mekiteşkule emine khazgüstudon Dez dololudon heya dez dololuşkule emica diye dicokudon onu hem az babaçkemi hemen dolantko ebzadeni Mecişudon ondan sonra Arda tabi mitik vaziyordon Emine abla haftaşkule kopaşı dere ağzı sevdiyez. Babaçkemi hiç vaziyezdi. İşte Gencepek o zaman at yakmışlar. Lamenting is an outpouring of what's hidden in one's body and soul, but the pain grows less and less as it is shared. Obonuşa sıra muhtaşkule eskiden oxopes didi banyo vattu obononiyepe ar didi odas musaidi ar odas şeype gamigamtes heko ar masado dugumtes masashi jindole pisapes mefta gedumettes komolepe biçepek bonuman oxocalepek bonuman Gana pek gayva gubamtes dışarıdan komşu pek gay numetes namoxtatu tencerepe vay çıxato herkes kabına ezdimdo oxomutepeşis çıximdes Muslim people do not cook in a dead man's house. The dishes are carried back to the home of the people who bring food. This means even the dishes are not washed in a dead man's house. Doxvamtanşa mesvaaputtu goçkadonin calepettu ontxonittu sotti mutu adetiyen hente boyne komşebeki kuman yani acinanso koçik hente çıkan mutus xevanonsam The Laz can confront even the agony of death with irony. On a gravestone, one may find humor, pain, longing, reproach, and a message to the resident father. Mal bıraktın, mülk bıraktın, üşüştük. Kavgayla, nizayla bölüştük. Biz 3 karış toprak için dövüştük. Sen mezarda huzurla yat baba.
Çocuklarım etsinler diye rahat, satmadın da geçindin kıt kanaat. Evladından sana olsun nasihat, o dünyada malın varsa sat baba. 40 days after a birth, prayers are read. When there is a death, the prayers are read after 52 days. The tradition of placing a knife on the dead body comes from Turkish traditions. As the Laz can only exist by the sea rituals find their way into tradition. And the only weight that presses down on a dead man's chest before the earth takes him is a fishing net. Egi çömena mutlaka asseyiz odamışız götan apaman. Saçma çkomişi aği mulapamtes, heşoten asseyiz oçfapamtes. Nadoxfanen yeisti lambacumtes, nagu assen gueşi odasti, sabbaha kadar akhaftaşakiz lambacuma. Weather, geography, and waiting for kin to come from other provinces might delay the burial for a while, and the fishing net still covers the deceased. Oy bana oy dobguriye be aşkeme mucho cuando ellas tenga o gagare mucho pare na naşkeme. The last journey on the shoulders of the pallbearers will end in a shallow grave. The closest kin will lay the first handful of soil over the endless void. Death imprints the very same feelings over the hearts in every century. Pagan graves that face the east, saluting the sun, turn southwest with Islam, yet the sun has always been a sacred symbol for the Laz. საინტერესო აგრეთვე 1938 წელს აღმოჩენილი შესანიშნავი კოლხი მეუღლის სამარხი, სადაც გადახურულია კოლხური კრამიტით, აქვე წარმოდგენილი არის საბრძოლო, ესე იგი, საშუალებები, რომელიც თვითონ ამ სამარხში ანაპოვნი და ცხენის მოსართავები ვერცხლისა. საინტერესო აგრეთვე ბრინჯაოს სარკე, პატრისა და ოლვინოხოიოს ყური, სინოპური და კოლხური ამფორა, მინიატურული მცივები და აქვე წარმოდგენილი მცივი, რომელიც თითქოს ადამიანი თუ რაღაც ცხოველის გამოსახულება წარმოდგენილი წრიულად და მინიატურული დოკი. Each death is timeless, and every new discovery is a reason to be merry. They shed light upon dark corners of the culture, yet sometimes sadness and joy mingle, when, this time, it is a child's grave that salutes the sun. ზედა ტერასაზე სამსხეპლოსთან საზეიმო საკურთხეველთან ნაპოვნი არის ბრინჯაოს სარკოფაგი. თავდაპირველად ეს იყო ბავშვის აბაზანა, მაგრამ შემდეგ როდესაც გარდაიცვალა ბავშვი, მისივე საკუთარ აბაზანაში დაკრძალეს ის და აქ ის სარკოფაგა და ხედავთ როგორ არის წარმოდგენილი. ახალი წელთაღრიცხვის მეორე საუკუნის თარიღი. ქალაქის გრევის შემდეგ წარმოდგენილია ლომები ოთხივე მხარეს. წინა ისტორია იწყება ისპანით. ახლოს იქ ადრე ბრინჯაოს ხანის კულტურა იყო. მე-4 წლეულის ბოლო, მესამე დამდეგი აღმოჩნდა ტორფების ქვეშ 2 მეტრი სისქის ტორფის ქვენის ქვეშ დასახლება. მერე გადმოსახლდნენ აგერ ორდინარესში ჩოლო-კოჩხამურისა და იგერ გადაღება გაჩნდა კოლხური დასახლება. ერთ-ერთი უძველესი ძლაური კოლხური დასახლება, რომლის ისტორია იწყება ძველი წელთაღრიცხვის მე-16-მე-15 საუკუნეებიდან. They were good at trade,
and renowned for their pots and wine. And they bartered for all sorts of things the ships brought with their wine, ceramics, hemp, and hawsers. And one time the Greeks would abduct Medea, the daughter of the king of Colchis, to Phasis, from whence they'd rowed, leaving the rest of the story to the pit of history until Herodotus' rhetoric brought it to light. Ironworking has always been important for the Laz. Rising from the riverbed, the clanking of the hammer and anvil destroyed the silence of the valley up until now. Nisan maise kada ishali shamte, choepesha ulute, bashka choepesha. Nogasha julute, hazari shaulute, findikli shaulute, arave shaulute, ulute hiko tushani gotsumte, hikoni koshepeshi itiashtareni karshilalardi. However, today, ironworking and stoneworking are the two skills that are on the brink of extinction. Sumtane kwashi khinjido, yeditane do jamedo. Ma جامع یاری وابیشالیشی کواش خنجی یاری تی وابیشالیشی اما باباش که منام میتوه جورا ما تی کواش خنجی دو بیکو کالو بیاره فاله pe asho khami pijisteri gaman taleri are dedi en nigeri nondi ikum tashani sali jeshar dedi sali jeshasi egere khinji tinjin kexta do kalo bisha ayrildiyse khinji tamam yondi. Him naishiten kale zari ziram titu. Zari kale geshare ashu ayni mucho najagite fanondi dishka chitu masho betti variozite 15 kilologhi variozite golobo titu nondi dobikum titu. Ajusum yeriti goja bunchoram titu. Ikole akole sajiele bursham titu. Moish kalam taide. Saji vare luchimidi eşkala. Geri eşkalam. Saji begele busham titu. Ceb şikotuni atsulu me başkum titu. Çendiluginde çaçalam tu aynı dişka muço çitum taşani çaçalay. Fatih çaçalay. For thousands of years, stone castles have protected Laz cities. Some of these citadels are still here in ruins, defying time, yet still proud. Citadels did not only protect cities. As Laz citadels on plains were used for defense, those on mountaintops were effectively used for communication. The Laz watched the Genoans approach from the sea from a bird's eye view and warned their people from these strategic posts. Granite, hidden inside steep ridges, is a hidden treasure we encounter in the Black Sea architecture, where the forces of nature and of time fight for victory over each other. Green granite, the building blocks of stone bridges, homes, citadels, fountains, hearths, mills. Green granite bears the burden of history and defies the ages.
This fruitful geography, clad in green in summer, is entirely different in winter. Snow always adds a different beauty to each climb, but it is sometimes difficult to live with this beauty. Snow is like a silken shawl covering the hills of tea. Here, tea does not require chemicals for protection against pests. The snow is a natural shield. Tea is the main source of income, but leaches the nutrients from the soil. Sabana mazi serite namazi do bikum tu tuylasha bereti me bashkum tu hujiti me bashkum tu pulbeti din nashkuman hamshay boter tu hamuti got hamsi kamigunan va minchera man hushumetti agzale bejeb khatu Aia kalle çfini milletan once matişakada tu ama Cristiano vameyiz vardı. Cristiano vameşe amaktu amikonun sum koçik. Kunaşi meçaliyeni sum koçi Simon Kananeli kunaşi jokoper bir kitratokule. Edo entebe kamiroza Cristiano ve hentoxle kunaşi. Köyene kunaşi Batumişe yakini mehtima paşa Simonetti. Ay Simonetti Simon Kananelişi adıyla köyü kurulmuştur ama ekonaşi ondi kilise var. Hem cö kilise amepezna bziop sarpizyen. Hem cö kilise at emeşa gzani konopando restorasyon qasyonan hem cö kilise nazobonan xalis 4. 3. yüzyıldan emnokideya zobonan. Remnants of paganism will always be a part of the language and traditions. In the 15th century, when people turned to Islam, one could still find traces of paganism. Bjaçxa, tutaçxa. ეს არის დღის აღნიშნული სახელები. Referring to the Laz in the 4th century AD, Procopius said, "This is a nation that provides travelers with company to keep peace and friendship alive between peoples." And Procopius placed Europe to the right of the river Phasis and Asia to the left. The Laz remain in Europe in his own map, and towards Asia he places only Petra, a town founded by the Romans where only a handful of Laz lived. According to those people, this area was in a place where the Golden Fleece was taken under protection. The Laz have endured the rule of one empire after another. They accepted the Persians and shared borders with Byzantium. Anachutlu came to the throne with the help of the Laz. The Ottomans tolerated the Laz and left their language and customs unchanged. But when they accepted Islam, they were required to stop the production of wine. Yet this was difficult for them, and they continued to produce wine in underground urns and were sometimes punished for this transgression. تو هبول که مسلمان ایوش کله Osmanlı dönemindeki zamanız işte iyi dost kapezdo şarap inay komteşeni hatsi ha oxoysa dükkan inayan kala oxoysa naylaşı köşes ve kaşı şarap işini kuam
5-6 kişi koş doluktana dolilen. BP kudurlarına da opşe sek bile letaz okudu do şarapışı küpepe. Among the first demands of the laws from the Ottomans in the transition to Islam was for the establishment of madrasas. They constructed them on their own and only expected the Ottomans to provide them with trainers. Medrese tu kavaris. Hasi elektrik santralina aniyeyiz. Emiz var tu. Elektrik santralina aniyeyiz medrese var tu. Herodotus tells us that what the Greeks called the hemp of Sardinia is in fact from Colchis. Fabrics and ropes from this renowned hemp were always used by the Laz until very recent times. The old people still remember that they planted hemp, tobacco, millet, rice, red potatoes, wheat, and that they weaved silk and linen. Kurana gogidaman tutuni vetu, duzlugina butsumediyeyiz, pirinci vetu, magufli şilobiyayı vetu, yani hazina soya fasulyası butsuminan. Tikina mokide, tikina peteşe peşofumtes, kvali gemetes gamaçamtes, yağ gemetes gamaçamtes, kartofi dediğimiz patatesi gemetes gamaçamtes. Ya çoğumuy, dişkadım katumdito, sipişi dişkapı, kışkeyi uydum toğumdito, kodolavos varımdito, megzalaşeti osi uyamdito, jindole takevo varımdito, drosvay tabi polis. Jindole takevo varımdito, kibiri komemdo, birkaç gün içmetu, ukay mo varımdito çoğumuy diyetu, novaşe varımdito, gamapşamdito. Today, kiwi fruit is a new delicacy and can be seen in almost every garden in the Black Sea region. The Laz make jam and syrup from this new color that merges with the green tones of the Black Sea. Ripening green hazelnuts are harbingers of the approach of summer. Branches that reach out to the sun succumb to the hands of the harvesters. It is an occasion for fun, music, and cultural activity. Gejofashego kotsre fenerime motane fenerime motane Ashobida tar kiriche bogleshe bolesha che bogleshe bolesha Ochgomi ordo gechte besteaten manesha besteaten manesha Nimet, meclis kanil moptit, çay son, kahve son, gel son, Nimet. Folk songs are the melodies of harvesting. They ensure a merrier, joyful, and delightful harvest with everybody working together. Dişkaç mecefet vid tane khud tane haste yeşen hakşakhoşakit eçi ogmalı magano bit ogmalı magano me biçkinam tu juju khatina juju sumsun nasum ordo çadam diyor khoskaniçti be khoskaniçti muqtat şkole Sky bartus damti moimeti pujitu lazmatu okhoitu okosutu hasi iже khatlugi elektrik te kosu eskide porçabe gemi brutu da sky jozdukta
Plowing, clearing fields, harvesting hazelnuts, chopping wood, picking corn, cooking sweets and pastry for marriage ceremonies. Anything, any work can be done in groups. And the Laz have two types of group work. Meji expects no return. It is out of solidarity, and Node, which was devised by women, especially as a means of lending and borrowing, and one must return services acquired when the time comes. خود دبسه و براغ دادم ده خود دبسه نگو قاچی مختو دادم یوسفی شد 35 yaşı. نگو دبسه baklava mayraz dottum. Jursu. Kimi candaş amoyt eşen çukotume vermiyordu. Hiç de yani kotume bir gaten de etibatto eşomutu. Daçkimi. İdu komşuşuz kotume keçapu. Pateni capu, küçük capu komeço. Konokvato. Kendik bu. Ama da gitti. Telli igzare, telli mitikomane pebana. İgzare smuntaydo. Konokvato. Do temizlik komoyu. When the Republic was founded, the Laz worked together. They made imece once more to build schools, even though the memories of the recent Turkish War of Independence were still fresh. Ako gzaş kuliçkubi, bekteviş kuliçkubi, came kuliçkubi ama hükümeti gitti, ama mişvelez yani ama. Çkubi, bit kako çkum gihedad bitulatku. Ako هاكوني ملتي مكتبي مكتبي خاوي مكتبي إلك مكتبي بوبا مكتبي وبيشكين هذه نهاية كمان مكتبة بيشوايكم تودلا بدرومي مكتبي سيكم دوزي إذا جين قاتل موت مكتبي تودلا بدرومي جين دولا مشي سون تانه درسانه جود تانه سوتاودا أرتي سالوني ديدي مكتبي وتعش بيدا مكتب يكون تشيا كلاميدي لازم دا كلاميدي وكمان هنوبسيات كلاميدي var herkes okoy geç kudu كلاميدي yok okoy böyle metzkes do كلاميدي yok mektebin mutfaz benim evimden 15 tane kelamit endurdi sonra bundan 15 kelamit endurdi onun evinden bir tane kütük aldı ağaç aldı bilmem ne aldı o şekilde mektep yaptılar. One can say prayers anywhere, but a school building is required for education. All children attend school, and soldiers teach their wives how to read and write in Turkish as they return from service. The results of this showed in the 1965 census, when the number of people who spoke only the Laz language would be just 3,943. Ya mektebi gitxare, ya zanaxati digua. Ma orta mektebi şkule terziluğis kumemçes. Atatürk'ün silah arkadaşı Nazif Bey var. Cigiyazenoy Atif Tuzun, Cumamuşi Ragıp Tuzun. Dido gitxay goçiyen memleket çıkımız. Zaman geldi, uçkatartanız mektebi şabiri. Dobi gitxit, ilki dobi gitxit şkule. A nation that follows in their grandfather's footsteps to the wars can easily walk to school, even barefooted. Children living on the coast would speak both in Turkish and the Laz languages. However, children from the mountains were surprised to find that Turkish was compulsory in school. Türkçeyi biz okula gittikten sonra öğreniyorduk. Lazca düşünüp, Lazca ağlayıp, Lazca konuşup, Lazca ninnilerle büyüyen bir çocuğun Türkçe dersinden kalması kadar anlaşılabilir bir şey yoktu ve ben bunun ilk kurbanlarından biriyim. Çuta bordu şkule Türkçe var çıktı ama mektebi şevi şkule Lazuyga mı pahametafes, iyi Türkçe mi pahametafes ama az Lazuyga mı çıkandas Türkçe koda bir guyut. Ama şeni didovayı pahameten ama hatı şkule na göçkit o çalışa prapes Lazuyu daha öne çıkacak gibi görünüyor. Mencelina uğun nena, mencelina uğun devleti şinnena egemeni nena iyen.
ჰეგემონირი ნენაია. ლაზური ნენა ეთნიკური ნენაა. სოსკუდუნ, ჩოეფესკუდუნ, ოფუტეფე, ლაზური ოფუტეფესკუდუნ. მუჭოსკუდუნ, ოტანტიღური oskedinuşkalaskud. Manambiçkin Sumşilya millattan önce Sumşilya çanaşın doni Lazrunena ren. O çaruşe jurnati do vit çanaşın doni içaren. The woodprint artisans of Nuremberg would depict Lady Grammar holding the keys as she opened the door to the castle of knowledge. Other disciplines, and even the most revered theology, are waiting to be discovered in the castle, just as the Laz language is still waiting. Lazuriti annenan İngilizce isteyen. Edo İngilizce imcağım, Türkçe imcağım, telinen ape imcağım. Lazuri muşeni ve imcağım ado. O düşünü koca voci. Him orasım çıkam çıka. Lazuri oncar koca voci ama bazı harfe pertu, hini ve imcağım. Mucha para, mucha yasayı şu aşağı bir düşünüm dışa. Andras Fahri Lazoğlu. Ne ituan koçişi albonimuşi kobzivi. Doindo aşka Lazuri oncar koca voci. Teşekkür gondunun. Nava gondunu do nena hani şilya do şilya tane nena gondunu do dünyaz var. 3000 tane dil. Mande mi gitkhon. Lazuri muşema gondunaski. Andra moxtasın Türkuliti gondunasın hadi geç gittas. Çünkü İngilizce olun peşine muşi. Hentöşi malim olun muthanim olun. Türkuli olsun mutuam tiyazotskedi tabelapes. Bu oyunu İngilizce şey veronacağız. Türkuliti gondunasın. Hemuşeni mal Lazuris sahibi gama buktam ama Türkulisti aynı sahibi gama buktam yani. The new language that schools introduced would claim dominance, and the Laz mother tongue would remain a hermetic language in homes and among friends. Fari Karaman was the first to hold the keys to the written language of the Laz, but he died early in an unfortunate accident. His poetry and work on the alphabet and grammar came to light only after his death. Arkaburi savcı dozlapu, işamut xalqon, himdullah gazattoy mucho varyu vamışkunan. Hişo gasiti ortuti vamazitten, amuti ozututi kolay varon, akoçişi oğura haşo kolay varizitten. Kaynaqi vamigunan, mara Sultan Abdülhamidişi ora Faik Efendişina Coxontu, akoçittu. İzittençi Faik Efendişi carape devleti dokorovu, oçu, himuti ciha komal boxune. Hişoyttu. After Fari Karaman, Halimishi Hassan, a member of the Turkish Communist Party, continued these intricate linguistic studies. And yet, the Laz only knew of him after he returned from exile. He would cross the border from Hopa to Batumi on a boat, alone, in 1932, at the age of 25, and he would wait on a rock for the Russian soldiers to come take him. Tani murutsqitani imto ekhofelobaten ak chiri qamxazi galaka gamaxtu agrus saske kezlu indigones konagneski komunisti tuya to kanashki sama manavats kexali vamchi pehida kontroles tu იქ კათედრაზე, აღმოსავლეთნების კათედრაზე კითხულობდა თურქულ ენასაც და ლაზურსაც და ერთ სიტყვით იქ ძალიან ისეთი ჩემთვის რამდენადაც ცნობილია, ესე იგი მე პირადადაც ვიცნობდი მას, ძალზე ისეთი ავტორიტეტული ლექტორ მასალებელი გახლდათ და Sapožnikova modvaluši onda ba ikiptu eşotem geçiniydi befetem modvalu çavdu kimi mutxane pelxonobdu milletis emuten Yaimo heyaymo liano heyaymo liano Hassan Khelimish. He was a multidisciplinary artist who spent a lifetime studying the Laz culture.
And his paintings, writing, poetry, and songs were fed by the Laz culture. He became more and more important. His work, created under difficult circumstances, were precious works of art. Sentenced to jail for his participation in the Turkish Communist Party, Halimishi would face the same sentence over and over again in Russia. In the land he believed he would be free in, he was taken for a Turkish spy. His friend from the Communist Party, Nazım Hikmet, would help him behind bars, and Halimishi would be free once again. С нами делился он. Говорит, меня политика тогда совсем не интересовалась. Просто я считал, это как двор, можно пойти, прийти, приходить. А тут, когда запрещали, не разговаривали, предупреждали, что вот больше, чтобы это не сделал, я не подчинялся, говорит, к этому. Шви, sevgili шви, шви домега карасен, шви гогихтадо, танизме ганзинасен. Упатески, гинон лексичали, гинон ибири. In 1937, the Laz in Russia were classified as an ethnographic group. Their schools were closed, and some were sent into exile from Batumi to Siberia and Kazakhstan. Marozi kek dokuzi kelli derece. Eni tu hepten. Edo vichali shepti işte, manti vichali shepti bevorti ama vichali shepti jabxe khubtit da ja. Sibirия съм отведит на начки ми тук паспорты хухто. И мужчины чгоны Сибирия. Когда уже на поезд объявляли посадку, ребенок никак не мог оторваться от матери. Обнял, плакал, ревел, глаза, да. А тут матери дергают, отпусти. Ребенок зацепился за кофту матери. Не пускает, милиция не может оторвать эту руку. Это ужас один. С трудом оторвали и потом поехали. А мать, когда ревела, отец не любил, когда женщины вообще, или кто-то. Хотя у него душа плакала, но он говорит, етер санахламак. Хватит, говорит, тоже на меня тоже, говорит, действует. And he passed away on the 3rd of March, 1976, in the arms of his students. Pursuant to his will, his students smuggled his coffin from Tbilisi to Sarp. He left behind many examples of his work and chose his own words for his epitaph. I took my share of this life and have never worried about the netherworld. Osman İsmet Sara was the first painter included in the encyclopedias who held people spellbound with his art. The Turkish Social Security Ministry still uses his design as their logo. He became aware of his passion at a young age, and while his father's cafe was burning, he preferred to paint instead of extinguishing the fire. Çikimden demiş, hatıra olarak hamresimi pedi doki khani demiş. Edo, haşo ya ki, koçi koçkedo ya. Yağlı boya na başkule, namam çadopa teko pomçu dedi. Komomçu demiş, si demiş, helali kapaz demiş. They say that the Laz were behind God as he distributed countries to his people, and having given out all the land, he then saw the Laz. He asked them what they were waiting for. The Laz said, "For our turn." God said there was no more land left. The Laz were sad, but God is just and fair. He told them, "I will give you some of my land," and from that day on, this productive region became their own. As if trying to prove this story, the cliffs in Arhavi are one of the two places where the gulls nest, and the untouched piece of land behind these rocks where gulls bring beaks together and kiss is also the place for the very first attempts at flight. And here, they rule the skies.
The Laz spend the summer on the small plateaus situated on top of rugged mountains. They follow their animals with heavy loads on their backs and with children at their side in a series of stages until they reach the green ocean of this high plateau. White clouds follow them through this journey. They walk through the clouds and look down at them from above. Fog comes early to these deep valleys. It surrounds them and devours everything. The void and the clouds are inseparable now, and in the land of fog, life is like a fairy tale. Yashar Turna was the very first musician to introduce Laz music to the masses, and his first LP helped him to study in America. The first band to play Laz music was Zuashi Berepe, which means the children of the sea. They drew attention to the dying language of the Laz for the first time. Va vidushunichi Lazurin muzika hakuzengini. Ham Lazurin muzika shudula shkala ishkidam ta shakhozonet Lazurin muzika dido zengini. Navavichi namtit oputepe oputari kochepeshi muzika destanepe dido nostoniari ondo dido zengini ham dobi kulit. They were the first to draw attention to the language's death, but they were not allowed to sing in Laz on stage in Edirne. This would be the only restriction they experienced. Zugashi berepe mutuvanzoru, mara ogni gamovionanchi, mahchame shako gamaftit, musheni gamaftit, Turki vavoret, Lazi voret, tkvitte gamaftit. Mara hemeriti berati, karari berati gamachtu, cezavarep jopit. Im karari bejiti kararitu, musheni bejititu, mahchemeti itturtuchi, ham koçepe, Lazinan, Türkiye nurinan, Türkiye'şi stizenirenan, yurttaşirenan, ham Lazi yurttaşepe, haşo Lazuri oncaru, Lazuri oxmaru, hakkı yoğunan, naşkvit ixmara. Hişot kumaçam. Hişot ivikumt zatti. Şku Türkiye nuri vorert, Türkiye'şi yurttaşepe vorert, Lazi vorert, mara ham dobadonaşi, ham memleçetli koçepe vorert. İgzas falaudu, skidamushi, vamechushuri. İgzas falaudu, skidamushi, vamechushuri. Gurimushi uju, nohti usu. Another musician, Kazım Koyuncu, would take Laz music to the masses as well, this time creating another level of awareness. People started to see that the Laz language was not a dialect of Turkish, but an entirely different language.
Türkiye'nuri entelektüelepe Lazuri nena şivaroşkuna. Lazuri nena na izitten annena naum varoşkuna. Dvatun nançi Lazuri nena celiyorum cidiyorum. 10, 20 nena. Van mit shushuri Guri mushi uju Mokhti utu Himuz Guri mushi uju Mokhti utu Himuz Kemençe players were revered. They traveled from one wedding to another. As the masters would not see their homes for months, Kemençe music was everywhere, and the music would soothe even the most pricking pain. Kemençe çkuni nogai, arkabui, aşikveset, yaşar turna. Çkuni kemençeşi boy hayan işte nogai kemençeşi. Ata bayamis. O belediye o falan nuk idam tu hemu te vop kunskudit be borte çkula. Bozona como ikididekena bozona como ikidideken Açkanga gol dünya çkini kaka Ramazan arsesiyak arsezay telokhoy kitotefa khojaz gayuamtes telokhoy mahya kaynanamdan duydum damtiyeç kimişen duydum onu mahya yetişmedi beyaz var böyle ama mahya yetiştiğim bayram sabahları Cameşa bayramın birinci günü bayram sabahları Cameşa gayuamtes The table at the feast would be set in the courtyard of the mosque. After prayers, an entire village would come to this courtyard. The Laz, mixing Islam with their own traditions, enjoyed the feast in their own style. This tradition is still remembered by those over 60. Laz pastry and sweet baklava illustrate the flavor of the Bayram and other celebrations. Preparations start, sacrifices are made. Nanaçki migmitsu meçe bere mugagodo Nanaçki migmitsu meçe bere mugagodo Kokay dobikachamdet Kurbanı nikvata şkule hortsi o kokayet otsonamdes Collecting meat is a joyful task for the children, and the labor at home makes for a perfect day of feast. The Laz added the litropi to the other Islamic traditions. The 20th of August has always been a very special day. On this day, everybody swims where the rivers meet the sea. Some of this water is even sent to wash the old and the sick who stayed at home. Though this tradition is entirely lost in Turkey, it is still alive among the Laz in Georgia. ძალიან ძნელია ისი გარკვევა აი ეს ლიტროპის ტრადიციები, ფესვები საიდან მომდინარეობს. შეიძლება ეს იყოს მითოლოგიური, შეიძლება წარმართული ხანისა იყოს, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში აი ეს ტრადიცია ლაზეთმა შემოინახა, შეინარჩუნა და რა თქმა უნდა თანდათანობით უკვე ისიც ეს ტრადიციაც ირღვევა.
The sea is a must in Laz culture. Boats shaped by the hands of skillful shipwrights have thrown off the challenges of the wild sea for ages. The Laz would devise practical methods and enter into Xenophon's work as people remembered for being well adapted to nature. And we see the chestnut tree, the cornerstone of this prolific land, each time as if trying to prove itself. Boats, homes, serenders, mortar, all trust the stout chestnut tree. And of course, the bees use this tree to make black hive honey. Gravuzzi mulun, oğuli doxadut az gotskan, namu motsonda sana hemuz doxadun, topuitikom ne kimyasal ilacı mepçam, ne şekeyi zopanan, çünkü zaten rakımı uçmuşe, çay napşvete, şekeyi var mağanan ki nerede kaldı şekeyi, butkucu şekeyi te odzga. Ha mümkünatı var yani namuz, imkaniyeti var. Çünkü araba şikza var olun, katı var olun, çıkanı var olun, üç butu var olun. Agna yükü mobeki data. 15-16 saat hiç udodu günü, ağabeyi şoçkumun razı dobdu gitut. Ondan sonra boyuna bulut, kıza bulut. Taking the easy road is not a Laz characteristic. No, a Laz would not do that as he aims at the bullseye. He climbs on top of cliffs, trees to place the beehive. Thus he distills that crazy honey. This bitter honey is intoxicating, and specialists of alternative medicine recommend this honey as a cure for cancer. This is the very same chestnut honey that Strabon mentions as a strategy to intoxicate the enemy. The origin is hektime bisamadit. Tuda dobvid vutkujishi athe kavrani. Achpa jin kayas ebigit gelabvid. Talili bokhana pe çukula. Kayas na gelazins mineralepe sayısı yok. On talesi em vayçe hiç şey begamulun. Kayas na gelazinşi let aznazinşi sayısı belli. İyi aynı var. Yani rakım aynı. Hava aynı, su aynı, iyi şey aynı yen, o vaziyetteyken holo kaliteli de farklı. Chestnut, hazelnut, and linden trees are shaped in the hands of the Laz. All a Laz needs to meet his requirements are hidden in this geography. Kestane fidane yonam, cep kuatım tu, soba evodum tu, sobada bu şekil yanıyor. Yani içven daha doğrusu Lazca. 4'e 8'e okopşitum tu. Ondan sonra elle cebi yonam tu. Nanik ve noazule bitir tu, ham meşvale, dodgume, txiri şikara, ham şkeriyon. Ham nagoebodum tu kara, txiriyon, gerisi boyuna cürbi bitirtu Lazca. Lazuti otaxora, ixmaretu çayora, puşkundi, parvi kosumtesu, cürbi parvefe kosumte, ahiri pujinuşamtesu. Bu sajişi tikina beogamaktu. Mati muşena vapşu. Para etmiyor da para var yokuz. Sadece dikine begamaşam. Hani müşena iri naş bu. All of these precious trees take shape in the hands of Laz artisans. Baskets carrying loads on women's backs. Embroidery adorn homes. Cages that house fish.
The primary fish has always been the anchovy for the Laz. And besides the anchovy, delicious red speckled trout abound in the cold waters of the wild rivers. Lesa is a traditional way of river fishing that has almost been forgotten in the last 50 years. Nobody's ever seen the man in the forest, yet he is a nightmare for all Laz children. His name is Germakochi. Çkun didilepek annek babak mitsumetdeski Germakochi moxtasen sei mogamulut Germakochi sei gamulun yani akşamiz gamulun ya da hem o yüzden moşkunamdız da çkuti akşamiz hemen o hoş bigzaldı. Meji komtet kamçes lazotişi ntxişi meje komtet kamçe komtet emoz Germakochi şekilde bivapotet dolabi konamtet korba oba emtez didi eski dolokunep dolikonamtes eski dolokunepe eşoten ondi komtes moşkunamtes. There is another myth about fairies which live in the water mills to keep the children away from them and to stop them from going out at night. Water mills have been used to grind corn for centuries, but these are very different from normal mills, as grinding automatically stops as soon as the corn is finished. Kale bozo meleni mole var mo galeni nogame vat taşkule odas kama galeni. Golden corn is a symbol of this culture and is considered a blessing. Bread at the table, bardi on the field, subject matter for the folk songs during group work. Hadi çumani bizalate, livazitsa vidate, livazepe begate, xaçkate, zilazıktı mahane, şkomate, o kasre kadim kodate, rezeve gomusuate, komula rezeve, kodu, dolipinen gra 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 gra, rezeve ominkona, şkuzi sabah kalivi kodopsede, tuta, 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 bağırıyoruz, cennet, yeyine bir şey var. Maize that resembles golden beads placed on the cob are ground one by one in the mortar. It becomes the corn flour in mills, and the Laz treat cornbread like a princess at the table. The Laz do not sit at a table without cornbread. The soil is the second husband of a Laz woman. This bond, stretching from childhood, continues throughout her whole life. It is again the soil that connects young girls with their future husbands. They often meet during group work. Kemenches, spontaneous folk songs, and hawking also help lovers.
erkek çocukları işte arkadaşlarını, kız arkadaşlarını görmek için bu kadar rahat bir ortam değil o dönemlerde. Bir şekilde evin veya bahçenin bir kenarına ulaşıp oradan ıslıkla ve başka bir yöntemle onlarla haberleşip iletişim kurmak, sohbet etmek ihtiyacı içindeler. Tabii bu kaçamak dolaşım sırasında ailenin büyüklerinden bir tanesi onu yakaladığında da savunulacakları şey en büyük tutkuları olan atmaca olduğu için atmacamı kaçırdım, atmacamı arıyorum, buralara bir yere girdi diye bir savunma mekanizmasını çalıştırırlar. Tabii bunu büyükler anladıkları için kızla olan muhabbetini de fark ettiklerinde kaybol buradan, hemen yok ol, atmaca bahane, senin aradığın burada yok, git buradan anlamında. Atmaca mana sinagom hagva. Vapori diregoni, mochtimen demioni, madulya var mahene, hanumi gomioni. Group work, engagement in marriage ceremonies, and horon dances are occasions where lovers see each other and hold hands for the first time. These are called chanda, celebrations. Oporcale gelege petesi moid vezdon ante be elchilugishen mulunam mutu yeni makbulenge Yeni be ochiloni miano be bochilan bozab gomdo Ya porçaga makteyen ha bozumak vandane Hea khozunamtes Akhafta musade komomchit akhafta shkule abe meksat Akhafta shkule kholo ulutes Kholo ulutes hemas amokhtit artuk Mohtid dene ambay meçaptes. Mohtid do munon koçani meçaten. Koçani munon nüfus kağıdı. Laz brides do not put henna on their hands as they walk out into a new life. Instead, they dance the horon. And they proceed to their new home either with an escort or on horseback. A little bit excited and sad, yet happy. Moțferi hoja amarta teslimi că pare nu staskani. Moțare, bakşişi muşu komeçar teslimi că. Kavunishi moigas, dam tiek bochcha moigas, bochcha peipatu. Dugunishi khalka ke batushkuda. Sijat bochcha dolula pamdas, vending yotumedas, abisi atot kartes, otsiamdes, velasili tudate. During the wedding ceremony, his mother-in-law covers the groom's head with a handkerchief, accepting him as her own, demonstrating that she accepts him as her son. It is not easy leaving the home where one's childhood has passed, and the one small comfort is returning to your father's home for a day with your husband 3 days after the wedding. This is a special tradition of the Laz called Kuche Talashi. Uncles by marriage are special for the Laz and are honored with their own table. The horon and the tulum bagpipes are two never-changing participants in this celebration. Sija mohtatoshi, miti mohtatoshi, Lazuyt var sanki diyor tukuna bir pamtan lazuyt Maskin de xazdola bidumete Temmuz miğunani, hamiz miğunani, amçi bisterti, xezgebi çamti, çeşitler bir komdi ama hatsine bekete baysten ki. Enni pazdi eşkıya vaymış gel, haya mübarek iymiş gel. Hamuşi zevki mutsuz vavun. Ozdike kozib guy, kovni, şiley dana, agne şiley, mağkoy mebkoşi de kholo, atmaca şebidi. Okorcak soğulu yaşa. Ma otikeş bebuluğa. Agne bir şili diyadı, si soğulu yaş kule. Ma şiley miley, vaminon da durdu.
Hawking is a passion for Laz men. This passion sometimes overshadows friendships and family. The hawk is a bird of prey used to catch other birds. But for most of the Laz men who adore hawking, hunting is just an excuse. ჩაილუღის მეიდანოს გაჭო გილაღან ფოცხებს გილაკეთოდი დო ჰემუსუდი ებუდ გაბდით ჰეგ მუთუ ჰეგ ჭოფუმდით ოპჭოფად ციკურე ილ კონჯე თუდე მოცანავდით გაჭო აჟონ დღასუმ დღას თუდე თუ ჰემუდას გაჭო ჟინებზე ემედით ჰეგ დიგუამდო ოსტო ონონ ბეშკინ სორა გაჭო ატმაჯაში დივეტო In the Laz way of life, there are solutions to every new problem. This bird is precious and must not be hurt. Azıktinci muhtaşı ya gekhedun ya. Gekheduna ikinci hareket okuyun kanoyu agektasın. Çünkü agva yazdır. Bu akole muhtasın. Akole muhtaşı get hui. So one cannot use the same old methods. Hawking requires patience and love. It creates understanding when the man looks the bird in the eye. Hamushi zevki mututem dani vayve khud defa dişilen hamuş zevki mutute vayve Çko yalan ozogle peteçvey boyca tel kanse teçvey dokhale boyed besemeniş teçkemea Ho yeonjro evagando mo pepe motkvapamya Ho ye gyole pechkemea Ho zabonlo dedo chetene gyole pechkemea Ho ye mo pado sole bidarea Ho yalano zogle pechkemea Arvando joven mustawa chkemea Se johova gegodomehem de chkemea Ho joevane antepe mo motkva pamja